సో టుడే మనం ఎంప్లాయీ రిటెన్షన్ డేటా సెట్ అనాలిసిస్ చేద్దాము. సో ఎంప్లాయీ రిటెన్షన్ డేటా సెట్ మీద టోటల్ SQL అనాలిసిస్ చేద్దాం. ఈ ఎంప్లాయీ రిటెన్షన్ డేటా సెట్ మీకు ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మ్యాక్సిమం ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ అన్నీ కూడా మీకు ఈ ఎంప్లాయీ రిటెన్షన్ డేటా సెట్ మీద చాలా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ మీకు రావడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇది రెజ్యూమ్ ప్రాజెక్ట్ కూడా. సో కాబట్టి ఈ ఎంప్లాయీ రిటెన్షన్ డేటా సెట్ ఎండ్ వరకు చూడండి. అలాగే దీనికి సంబంధించిన డేటా సెట్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో డౌన్లోడ్ లింక్ ఇచ్చాను. ఆ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న డౌన్లోడ్ లింక్ నుంచి మీరు ఎంప్లాయీ డేటా సెట్ని డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం ఏం చేద్దామంటే MySQL ఓపెన్ చేద్దాము. సో MySQL ఓపెన్ చేసి మనం ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ న్యూ స్కీమా అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ ఉంది చూసారా. ఫస్ట్ మనం న్యూ స్కీమా క్రియేట్ చేసుకుందాం. సో న్యూ స్కీమా నేమ్ ఏమని రాస్తాను అంటే ఎంప్లాయీ అని చెప్పి ఒక స్కీమా మనం క్రియేట్ చేసుకుందాము. ఈ ఆల్రెడీ నాకు ఈ స్కీమా ఉంది అంటుంది కాబట్టి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ నేను ఈ ఎంప్లాయీ నేమ్తో ఏమైనా స్కీమా ఉంటే ఆ స్కీమా నేను ఫస్ట్ డిలీట్ చేస్తాను. సో ఇక్కడ రైట్ క్లిక్ చేసి డ్రాప్ స్కీమా మీద క్లిక్ చేయండి. మనకి స్కీమా అన్నది ఆటోమేటిక్గా డ్రాప్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు న్యూ స్కీమా క్రియేట్ చేయండి ఎంప్లాయీ నేమ్తో. సో ఒక న్యూ స్కీమా క్రియేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే ఈ స్కీమా లోపల మనం ఆల్రెడీ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నటువంటి డేటా సెట్ని ఇంపోర్ట్ చేద్దాం. ఆ డేటా సెట్ మీరు కనుక అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు SQL ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. మీకు అది Excel ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. సో నేను ఆల్రెడీ మీకు డేటా సెట్ ఇలా మీకు Excel ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. సో ఈ Excel ఫార్మాట్లో ఉన్నటువంటి డేటా సెట్ని మనం ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇట్ ఇంటూ SQL టేబుల్ ఫార్మాట్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. ఓకేనా, రైట్. సో దానికోసం మనం ఏం చేద్దామంటే ఫస్ట్ మనం ఒక స్కీమా క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా ఎంప్లాయీ అని చెప్పి. ఫస్ట్ దీన్ని డిఫాల్ట్ స్కీమా కింద కన్వర్ట్ చేయండి. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ అంటే దీని మీద రైట్ క్లిక్ చేసి సెట్ యాజ్ డిఫాల్ట్ స్కీమా సెలెక్ట్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ స్కీమా మనకి డిఫాల్ట్ స్కీమా అవుతుందన్నమాట. ఇప్పుడు ఏం చేద్దామంటే టేబుల్ డేటా ఇంపోర్ట్ విజార్డ్ ఆప్షన్ ఉంది కదా, దీని మీద క్లిక్ చేసి మన యొక్క డేటా సెట్ ఎక్కడుంది. సో మనకి డెస్క్ టాప్ మీద ఎంప్లాయీ అని చెప్పేసి ఒక డేటా సెట్ ఉంది కదా, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. నెక్స్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. మళ్ళీ ఈసారి నెక్స్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేస్తే మనకి డేటా సెట్ అనేది మన దాంట్లో ఇంపోర్ట్ అయిపోతుంది. అంటే ఇంపోర్ట్ అయిపోయి మీకు ఆటోమేటిక్గా టేబుల్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. ఇప్పుడు ఫినిష్ బటన్ మీద క్లిక్ చేయండి. మీకు ఆటోమేటిక్గా ఇది ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ అవుతుంది. సార్ టేబుల్ కన్వర్ట్ అయ్యిందో లేదో ఒకసారి మనం చూడాలి అంటే ఎలాగా సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ, సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ అని కనుక మీరు టైప్ చేశారనుకోండి. ఇప్పుడు ఒకసారి మనం రన్ చేద్దామా. రన్ చేస్తే మన యొక్క Excel ఫార్మాట్ అంతా కూడా మీకు డేటా టేబుల్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి Excel ఫార్మాట్ టేబుల్ కింద కన్వర్ట్ అయ్యి మీకు ఇలా డిస్ప్లే అవుతుంది. ఓకేనా. ఇప్పుడు దీని మీద మనం టోటల్ క్వైరీస్ అన్నీ పెర్ఫామ్ చేద్దామా. రైట్. సో ఇప్పుడు క్వైరీస్ ఎలా పెర్ఫామ్ చేద్దాము. షల్ ఐ గో ఫర్ ద ఫస్ట్ క్వైరీ. ద ఫస్ట్ క్వైరీ ఈజ్ shall I go for the first query? First query is how many employee records are present in the data set. How many employee records are present records are present in the data set. So this is the query number 1. So దీనికి మనం query ఎలా రాద్దాము. select count star as total employees. Select count star as total employees from employee. What is the table name? Employee. Okay na? So this is the table name. So ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ని మనం రన్ చేద్దామా. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఈ క్వైరీని కాపీ చేసి మన MySQLలో MySQLలో పేస్ట్ చేద్దామా. రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ క్వైరీ వన్స్. సో టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ఇక్కడ ఒక అండర్స్కోర్ పెట్టండి. రైట్. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. రన్ చేస్తే మీకు చూడండి హౌ మెనీ టోటల్ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్ ఆర్ ఇన్ టోటల్ 500 ఎంప్లాయీస్. సో దీన్ని ఇప్పుడు నేను నోట్స్లో పేస్ట్ చేయన ఈ అవుట్పుట్ కూడా. సో
So I'm going to paste this output also in the notes. So this is the output. So I'm going to paste this output in the notes. So ఈ అవుట్పుట్ని మీరు నోట్స్లో పేస్ట్ చేయండి. సో దిస్ ఇస్ ద అవుట్పుట్. షల్ ఐ గో ఫర్ ద క్వైరీ నెంబర్ 2? ఓకేనా, రైట్. సో వాట్ ఈజ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్? సో వాట్ ఈజ్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ రిటైన్డ్ అండ్ ఎగ్జిటెడ్ ఎంప్లాయీస్? రిటైన్డ్ అండ్ ఎగ్జిటెడ్ ఎంప్లాయీస్. సో ఇప్పుడు మనం ఎలా సెలెక్ట్ చేయాలి? సెలెక్ట్ ఎగ్జిట్ స్టేటస్, select exit status, comma, count star as employee count from employee retention, from employee, table name is employee, group by exit status. So what is the group by exit status? So this is the query. So ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దామా, రైట్. So I am going to execute this query once. So what is the output I got? Exit status 0. So employee count is 268. Exit status 1. Employee count is 232. So దీన్ని కూడా నేను మీకు నోట్స్లో పేస్ట్ చేయనా? ఎస్, I am going to paste this also in the notes. So this is the next output. Is it clear, Amma? Right. Shall I go for the third query? So what is the third query? So what is the average age of employees? So what is the average age of employees? So this is the next query. So ఇప్పుడు ఈ క్వైరీని మనం ఎలా రన్ చేయాలి? సెలెక్ట్ యావరేజ్. సో సెలెక్ట్ యావరేజ్ ఏజ్ యాజ్ యావరేజ్ ఏజ్. So as the average age, okay, from table name employee. So this is the query number 3. So shall I run this query once? Okay. So I'm going to execute this query. Okay. So what is the output I got? I got output as 40.0540. So this is the output I got. Shall I paste this output in the notes? Yes. So I'm going to paste this output in the notes. ఇక్కడ దాకా అందరికీ ఓకేనా అమ్మా? ఇక్కడ దాకా అందరికీ ఓకే అయితే షల్ ఐ గో ఫర్ ద క్వైరీ నెంబర్ 4? ద క్వైరీ నెంబర్ 4 ఈజ్ దేర్ ఏ డిఫరెన్స్ ఇన్ యావరేజ్ ఏజ్ బిట్వీన్ రిటైన్డ్ అండ్ ఎగ్జిటెడ్ ఎంప్లాయీస్ సో ఇప్పుడు మనం క్వైరీని డిజైన్ చేద్దామా? సెలెక్ట్, హౌ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ఎగ్జిట్ స్టేటస్ కామా యావరేజ్ ఏజ్ యాజ్ యావరేజ్ ఏజ్ ఫ్రమ్ ఎంప్లాయీ గ్రూప్ బై ఎగ్జిట్ స్టేటస్. సో దిస్ ఇస్ ద క్వైరీ. ఒకసారి మనం ఈ క్వైరీని ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో చూద్దామా, రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. సో ఐ గాట్ అవుట్పుట్ యాజ్ ఎగ్జిట్ స్టేటస్ 0. హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్? 397575. ఎగ్జిట్ స్టేటస్ 1. హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్ ఆర్ దేర్? 403966. సో షల్ ఐ పేస్ట్ దిస్ ఇన్ ద నోట్స్? ఎస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు paste this query in the notes. So this is the query number 4. Shall I go for the next query? The next query is query number 5. So what is the query number 5? How are employees distributed across departments? So ఈ క్వైరీని రన్ చేద్దామా? So select department, comma, count star as employee count from employee retention, from employee, what is the table? Employee, group by department. So this is the query number 5. Shall I execute this query? Yes, I am going to execute this query.
So what is the output I got? Operations department employee count is 95. Marketing department employee count is 82. Financial department employee count is 69. HR department employee count is 84. So this is the total output. Shall I paste this output in the notes? Right. So I am going to paste this output in the notes. Shall I go for the next query? The next query is query number 6. So what is the query? Which department has highest number of employees, highest number of employee exits? Okay na? Which department has highest number of employee exits? So how I have to write? Select department comma count star, select department comma count star as exit count from table name is employee, where exit status is equal to 1, where exit status is equal to 1. Group by department, order by so order by exit count. So order by exit count. So order by exit count descending. Limit is 1. What is the limit here? The limit is 1. Shall I run this query once? Yes. So I am going to execute this query. So what is the output I will get? Let us see. So I am going to run this query. So order by. So order by, there will be no underscore. Okay na? Right. So I am going to run this query. So what is the output I got? It is from HR department. The exit count is 46. So ఇప్పుడు దీన్ని నేను నోట్స్లో పేస్ట్ చేయనా? Yes, I am going to paste this query in the notes. So shall I go for the query number 7? Right. So what is the query number 7? So does salary differ between retained and exited employees? So how I have to write? Select exit status comma average monthly income. So monthly income as average income. Okay, from employee. What is the table name? From employee. Group by. So group by exit status. So this is the query. Shall I run this query once? Yes. So I am going to execute this query and I am going to run this query. So ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని రన్ చేయండి. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐ గాట్? ఎగ్జిట్ స్టేటస్ 0, యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ 69165. ఎగ్జిట్ స్టేటస్ 1, యావరేజ్ ఇన్కమ్ ఈజ్ 675,759612. Shall I paste this in the notes? Yes. So I am going to paste this query in the notes. ఇక్కడ దాకా అందరికీ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ అమ్మా? రైట్. Shall I go for the next one? That is query number 8. So how many employees work overtime? So how many employees work overtime? So how I have to write? Select count star as overtime employees from employee where overtime is equal to 1. Shall I run this query once? Yes, I am going to execute this query. So let us see what is the output I will get. So కనుక మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే, సో overtime employees are total count is 223. So shall I paste this in the notes? Yes. So I am going to paste this in the notes. So this is the query number 8. Shall I go for the query number 9? Yes. So what is the query number 9? So is job satisfaction
different for exited employees, so this is the query number 9. So how I have to write? Select exit status comma average job satisfaction. So satisfaction, okay, as average job satisfaction from table name is employee, group by, so group by exit status, so this is the query number 9. Shall I run this query? Yes, I'm going to execute this query. So what is the output I will get? So let us see. So this is the query number 9. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఎగ్జిట్ స్టేటస్ 0, కౌంట్ ఈజ్ 2.9590, ఎగ్జిట్ స్టేటస్ 1, కౌంట్ ఈజ్ 3.0216. సో shall I paste this in the notes? Yes. So I am going to paste this in the notes. So first of all I am going to open snipping tool. సో స్నిప్పింగ్ టూల్ ఓపెన్ చేసి ఇప్పుడు దీన్ని మనం నోట్స్లో పేస్ట్ చేద్దామా? ఎస్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ ఇన్ ద నోట్స్. షల్ ఐ గో ఫర్ ద క్వైరీ నెంబర్ 10? ఎస్. సో వాట్ ఈస్ ద క్వైరీ నెంబర్ 10? సో మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో క్వైరీ నెంబర్ 10 ఈజ్ హౌ డస్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ vary by exit status. So this is the query number 10. So shall I run this query? Okay. Select exit status, average. So average work life balance, as average work life balance from employee, group by, so group by exit status, so this is the query. So shall I run this query once? Okay, I am going to run this query. Okay. సో ఇప్పుడు ఒకసారి రన్ చేయండి. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్? ఎగ్జిట్ స్టేటస్ 0, యావరేజ్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 3.156, ఎగ్జిట్ స్టేటస్ 1, యావరేజ్ వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్ ఈజ్ 2.9397. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ ఇన్ ద నోట్స్. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్ అమ్మా? సో దిస్ ఈజ్ ద క్వైరీ నెంబర్ 10. షల్ ఐ గో ఫర్ ద క్వైరీ నెంబర్ 11? సో హౌ మెనీ ఎంప్లాయీస్ have less than 2 years at the company. Okay na? So this is the query number 11. So how I will write the query? So select count star, okay, as yearly employees, okay, from employee. What is the table name? From employee where years at company is less than 2. So this is the query number 11. Shall I run this query once? Yes, I am going to execute this query. So what is the output I will get? So I will get output as 43. So what is the output I will get? I will get output as 43. So this is the query number 11. Shall I go for the query number 12? Yes. The query number 12 is what is the performance? So what is the performance rating? What is the performance rating is most common among employees who exited. Okay na? Right. So this is the query number 12. So ఇప్పుడు ఈ క్వైరీని మనం రన్ చేద్దామా? ఎలా రాయాలి? select performance rating. So select performance
rating, okay, comma, count star. So select performance rating, count star as a count from table name is employee. From table name is employee, where exit status is equal to 1. Where exit status is equal to 1, group by performance rating, okay, order by count, descending, limit 1. So this is the query. So shall I run this query once? So I am going to execute this query. So what is the output I will get? Let us see, limit spelling I. Okay. So I am going to run this query once. So I got output as performance rating to count is 64. Performance rating to count is 64. Is it clear? Right. So shall I paste this in the notes? Yes. I am going to paste this query in the notes. Next, what is the query number 13? So query number 13 is what percentage? So what percentage of employees have exited the organization? So what is the how I will write the count? Select count. So select count, okay, case when exit status, okay, is equal to 1, then 1 end, okay, star 100.0, end star 100.0 by count star, okay, right. As exit rate percentage, from what is the table name? Table name is employee. From table name is employee. Okkasari manam ee query ni run cheddama. Yes. So I am going to execute this query once. So what is the output I will get? Let us see. So what is the output I got? Exit rate percentage is 46.40000. So this is the query. So I am going to paste this query in the notes. So ఇక్కడ దాకా అందరికీ అర్థమైందా అమ్మా? ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా? రైట్. సో ఎవరికైనా ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. నెక్స్ట్ అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఓకేనా? రైట్. సో షల్ ఐ గో ఫర్ ద క్వైరీ నెంబర్ 14? రైట్. సో క్వైరీ నెంబర్ 14. సో క్వైరీ నెంబర్ 14 ఈజ్ do exited employees have lower average tenure, then retained employees. So this is the query number 14. So ela raddamu, select exit status. So select exit status, okay, comma, average years at company, average years at company, as average years, okay, from employee retention, from employee, table name is employee. So group by exit status. So shall I run this query once? So I am going to execute this query. So what is the output I will get? So I will get output as, so exit status 0, total employee count is 9.5634, exit status 1 9.8922. So shall I paste this in the notes? Yes. So I am going to paste this query in the notes. So shall I go for the query number 15? Right. So this is the last query. So are employees working overtime
are employees working overtime more likely to exit? So more likely to exit. So this is the query number 15. So how I will write? Select overtime comma count star. So select overtime count star as exit count from employee where exit status is equal to 1 group by. So group by overtime. So this is the query. Okay na, group by overtime. సో ఇప్పుడు ఒకసారి క్వైరీని మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేద్దామా, అవుట్పుట్ ఏమొస్తుందో ఒకసారి చూద్దామా. రైట్. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎగ్జిక్యూట్ దిస్ క్వైరీ. సో వాట్ ఈస్ ద అవుట్పుట్ ఐ గాట్? సో ఓవర్ టైమ్ 1 ఎంప్లాయీస్ ఎగ్జిట్ కౌంట్ ఈజ్ 100, ఓవర్ టైమ్ 0 ఎంప్లాయీస్ ఎగ్జిట్ కౌంట్ ఈజ్ 132. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు పేస్ట్ దిస్ ఇన్ ద నోట్స్. సో దిస్ ఇస్ ద క్వైరీ నెంబర్ 15. సో దీనికి సంబంధించిన డేటా సెట్ నేను మీకు డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చాను, డిస్క్రిప్షన్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. దాని మీద మీరు అందరూ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఇది రెజ్యూమ్కి యూజ్ అయ్యేటువంటి SQL ప్రాజెక్ట్. సో దీన్ని మీరు రెజ్యూమేలో కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఛానల్ నచ్చితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, వీడియోస్ నచ్చితే లైక్ చేయండి, అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్కి కూడా షేర్ చేయండి. సో నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా కూడా మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలి అంటే కింద మీకు బెల్ ఐకాన్ ఉంది, బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి. నేను ఎప్పుడు న్యూ వీడియో అప్లోడ్ చేసినా కూడా మీకు ఒక నోటిఫికేషన్ వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. We will meet tomorrow. Thank you.